আসসালামু আলাইকুম। আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 1 এ আজকে আমরা মিরর নিয়ে আলোচনা করব। মিরর, আয়না। তো এখানে 5টা প্রশ্ন দেওয়া আছে। চলুন আমরা ওয়ান বাই ওয়ান এই 5টা প্রশ্নের আলোচনা করি। হাউ অফেন ডু ইউ লুক অ্যাট ইউরসেলফ ইন দ্য মিরর এভরিডে? প্রতিদিন আহ কখন আপনি কতবার আপনার চেহারা আপনি আয়নাতে দেখেন? এরকম প্রশ্ন করছে। ফানি প্রশ্ন আর কি। হাউ অফেন ডু ইউ লুক অ্যাট ইউরসেলফ ইন দ্য মিরর এভরিডে? প্রতিদিন আয়নাতে কয়বার আপনি মুখ দেখেন? অ্যাকচুয়ালি it is not fixed. এটা আসলে ফিক্স না। It depends on when I go outside or after taking shower. Actually, it is not fixed. এটা আসলে fixed না. It depends on when I go outside or after taking shower. These times I need to check whether my hair is okay or clumsy. These times এই সময় I need to check whether my hair is okay or clumsy. আমার চুলগুলো ঠিক আছে নাকি এলোমেলো। ক্লামজি মানে একটু এলোমেলো আর কি। সো এই ক্লামজির বদলে আপনি মেসড আপ দিতে পারেন। আমার চুলগুলো কি ওকে আছে নাকি একটু মেসড আপ? মেসড আপ দিতে পারেন। মেসড আপ মানে একটু বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। শর্ট আনসার দিলাম, এটাকে আর বড় করার দরকার নেই। হ্যাভ ইউ এভার বউট মিররস? আপনি কি কখনো আয়না কিনেছেন কিনা? কি এক প্রশ্ন, কিছু করার নেই। এভাবে প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষায় একসময় আসছে, এই জন্য সেগুলো কারেক্ট করে এভাবে আনসার দিচ্ছি। হ্যাভ ইউ এভার বউট মিররস? আপনি কি কখনো আয়না কিনেছেন? ডেফিনেটলি I did. I bought mirrors several times, both from brand shop and street market. Nowadays, I buy small mirror for my daughters. Although earlier I used to buy for my family members or myself. আচ্ছা, family members or myself. কি বলছি? ডেফিনেটলি আই ডিড। অবশ্যই আমি মিরর কিনেছি, আয়না কিনেছি। আই বোট মিরর সেভারাল টাইমস। বেশ কয়েকবার আমি মিরর কিনেছি, আয়না কিনেছি। বোথ ফ্রম ব্র্যান্ড শপ এন্ড স্ট্রিট মার্কেট। রাস্তার দোকান থেকে কিনেছি, আবার ব্র্যান্ডেড যে দোকানগুলো আছে সেখান থেকে কিনেছি। নাও এই যে আজকাল আই বাই স্মল, এখানে বাইয়ের জায়গায় একটা ওয়ার্ড আমরা চেঞ্জ করে দিই, পারচেজ। পারচেজ মানে কিনার। স্মল মিরর ফর মাই ডটার্স। আমি আমার মেয়েদের জন্য ছোট ছোট আয়না কিনি। অলদো যদিও আর্লিয়ার আগের সময় আই ইউজ টু বাই ফর মাই ফ্যামিলি মেম্বার্স অর মাইসেলফ। মানে অতীতে শুধুমাত্র আমার জন্য কিনতাম অথবা পরিবারের সদস্যদের জন্য কিনতাম, এখন মেয়েদের জন্য কিনি। ডু ইউ চেক ইউরসেলফ when you decide to buy mirror? যখন আপনি আয়না কিনেন তখন নিজেকে দেখেন কিনা? ডু ইউ চেক ইউরসেলফ when you decide to buy? আচ্ছা, নিজেকে চেক করেন না, আসলে বিষয়টা বোঝাচ্ছে আপনি নিজে চেক করেন কিনা। অফ কোর্স আই ডু। অবশ্যই আমি করি। Sometimes the quality is not up to the mark. Sometimes the quality is not up to the mark. Up to the mark মানে কি? Up to the mark মানে হচ্ছে কি আশানুরূপ। ওটা মোটামুটি যোগ্যতা সম্পন্ন কোনো জিনিসকে আমরা বলি আপ টু দা মার্ক। মনে করেন আপনার একটা জিনিস আপনি চাচ্ছেন, এটা মনের মতো পেয়েছেন, সেটাকে আমরা বলতে পারি আপ টু দা মার্ক। আচ্ছা, sometimes the quality is not up to the mark even if, যদিও the mirror looks good even if, যদিও the mirror looks good, মাঝে মধ্যে মিররটাকে আয়নাটাকে দেখতে সুন্দর লাগলেও এটা কোয়ালিটি ভালো থাকে না। so I check the material, color, shape and body.
সো আই চেক দ্য ম্যাটেরিয়াল, ম্যাটেরিয়াল মানে উপাদান আর কি, কোন উপাদান দিয়ে বানাইলো, কালার, এটার রংটা কিরকম, শেপ আকৃতি কিরকম, এন্ড বডি, বডিটা কিরকম, এটা আমি চেক করি। আই লাইক রাউন্ড মিরর। আমি রাউন্ড একটু গোলাকার মিরর গুলো একটু বেশি পছন্দ করি। হোয়াট আর দ্য নিডস অফ মিরর, মিররের কাজ কি, মানে আয়নার কাজ কি? ফার্স্ট অফ অল, প্রথমত উই ইউজ মিরর টু চেক আওয়ার সেলফস, আওয়ার বডি বলতে পারি, আওয়ার ফেস, ফেস। সেকেন্ডলি, the drivers use the mirrors to check objects on the road while they are driving. Secondly, দ্বিতীয়ত, the drivers use the mirrors to check objects on the road. ড্রাইভাররা কি করেন, রাস্তায় অবজেক্ট, বিভিন্ন যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো চেক করার জন্য তারা এটাকে ইউজ করেন, যে যখন তারা ড্রাইভিং করেন। Some people use mirrors to decorate rooms so that light is reflected. Some people use mirrors, কিছু কিছু মানুষ আয়না ব্যবহার করেন টু ডেকোরেট রুমস, রুম ডেকোরেট করার জন্য, সো দ্যাট লাইট ইজ রিফ্লেক্টেড, যাতে লাইটটা, আলোটা যাতে একটু ফেরত আসে। অনেকে আছে না যে রুমে বিভিন্ন জায়গায় আয়না ফিট করে, যাতে দূর থেকে ইয়ে করা যায়, মানে আলোটা গেলে আবার আলোটা ফেরত আসে, এরকম কারণে অনেকে ইউজ করতে পারে। সো এই হচ্ছে কি তিনটা আয়নার ব্যবহার। বিগ অর স্মল মিরর্স ডু ইউ প্রিফার? এটা একটা আবার অদ্ভুত প্রশ্ন। Although I use both of them, but যদিও আমি দুটাই ইউজ করি, I like large mirrors. I like large mirrors. বড় মিরর পছন্দ করি। When I see myself, on a big mirror, আচ্ছা, যখন আমি নিজেকে বড় আয়নার সামনে দেখি, এখন কি লিখবো, এটা যে শুরু করে দিলাম আমি, যে when I see myself on a big mirror, যখন আমি আমার নিজেকে বড় একটা আয়নার সামনে দেখি, এখন আমি এই লাইনটা শুরু করলাম, বাকি অংশ কি দিব আমি? কিছু মাথায় আসছে না। তখন আমি বলতে পারি যে ইট গিভস মি এ ডিফারেন্ট ফিলিংস। কিছু করার নেই, মাঝে মাঝে একটু কিছু উইক আনসার থাকতেই পারে। আমার গ্রামার, ভোকাবুলারি এগুলো মোটামুটি যদি ঠিক থাকে তাহলে ওকে ফাইন। মানে সি মাই সেলফ অন এ বিগ মিরর, ইট গিভস মি এ ডিফারেন্ট ফিলিংস। অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে স্যার তো এগুলো 5, 5.5 আনসার দিচ্ছেন। আসলে এগুলো 5.5 আনসার না। আপনি এইভাবে স্পিক করলে যদি 6.5 এর নিচে দেয়, তাহলে আমাকে পরবর্তীতে জিজ্ঞেস করেন যে স্যার এত কম দিল কেন। মোট কথা হচ্ছে, পরীক্ষা হলে স্টুডেন্টের নার্ভাস হওয়ার কারণে উল্টাপাল্টা কথা বলে মার্কস কম পায়। তো তারা মনে করে যে এইরকম আনসার দিলে কম আসে, না, এই আনসার গুলো দিলে আপনি 6.5 পাবেন ইনশাল্লাহ। যদি আপনি মোটেও ভুল না করেন, তাহলে তো আপনি 9-এ চলে গেলেন। when I you see myself, আচ্ছা, another point is, আচ্ছা, again, তাছাড়া big mirror are much needed at home, in bathroom or dressing table. Again, তাছাড়া বিগ মিররস আর মাচ নিডেড, বেশি দরকারি, এট হোম, ইন বাথরুমস অর ড্রেসিং টেবিল, যেগুলো কিন্তু এই বিগ মিরর গুলো একটু বেশি প্রয়োজন। সো এই জন্য আমি বিগ মিরর গুলো একটু পছন্দ করি আর কি। আচ্ছা, সো এই হচ্ছে কি মিরর নিয়ে আমার 5টা প্রশ্নের আনসার। আজকের আলোচনা এই পর্যন্ত। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।